Ladies and gentlemen, can we give them a Sukadeo Thorat, former chairman, University Grants Commission, to please step forward and take Subramaniam IAS retired, belonging to the IAS Indian Administrative Service 1985 batch. He has worked for 37 years, covering the entire gamut of social sector, including tribal development, rural development, poverty alleviation, education, and social justice. And he's worked for 4.5 years as Secretary to Government of India, heading higher education and the social justice departments. Thank you, sir, for being here. And now Professor Sukadeo Thorat, present position that is being held by him is Professor Emeritus, Jawaharlal Nehru University, Delhi, Chair Professor K.R. Narayan, Chair, Mahatma Gandhi University, Kottayam, Kerala, Ambedkar Chair Professor, Calicut University, Calicut, Kerala, and he's published about 30 books and more than 100 papers, area of research deprived groups of SC, ST, religious minorities, caste, economic discrimination in market and government and poverty, education, untouchability, atrocity, human rights, strategies of economic development, inclusive growth, non-discriminatory and disadvantage reducing growth. Thank you, sir, for joining in. Professor C. Kazim,
Yes, head of Telugu department at Osmania University, is an accomplished academic with the MA, MPhil, PhD qualifications in Telugu. He also holds a PG diploma in journalism. His research includes significant work on Prapanchikarana and Vyatireka, Satyam and poetry. With over 18 years of teaching experience, he has served as principal chairman of Board of Studies and course writer for various academies. He has edited several notable publications and contributed extensively to seminars, journals and magazines. We also have with us Sri Burra Venkatesham IAS. He is from humble background in small village Obul in the former Warangal district. Now it's called Janagaon district. In 1995, selected for IAS with 15th rank in the country, and he became topper in both Telugu states of that time. Currently serving as chairman of Telangana Public Service Commission since December 5th, 2024. Previously, he served as Special Chief Secretary, Education Department, Principal Secretary to Governor, and Vice Chancellor of JNTU University as additional charge, and as a World Bank Scholar. And at Columbia University in New York, USA, he pursued higher education in economic policy in 2004. We also have with us Professor Surya Dhananjay. She is an eminent academician, writer, researcher, administrator, currently serving as the Vice Chancellor of Telangana Women's University, Hyderabad, and she's recognized as one of the foremost tribal scholars in India. She's made significant contributions to Telugu literature, folklore, women's studies and higher education leadership. With over 26 years of teaching experience, she rose through distinguished academic service at Osmania University, where she served as senior professor of Telugu before assuming the vice chancellorship. We have with us Srimati Rachana Mudra Boina, and she's Hyderabad's based transgender rights activist and former chair of SITAL's National COVID-19 Response, a board member of HRLN. She works extensively on LGBTQI rights and is a part of UNAIDS India's LGBTQI think tank. She has represented trans INCLO INCLO at 4 global convention and is an IVLP fellow of the US Embassy 2016. She is also founder of the Lardli award-winning YouTube channel, Trans Vision. She's also co-founded several queer transgender collectives. And yes, Srimati Rachana has helped establish 33 My3 transgender clinics in Telangana, and she mentors community members in alternative livelihoods. We have with us Sri Ganji Srinivasulu, presently working as Assistant Professor in Vocational Training at National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities under the administrative control of Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. Yes, he has more than 20 years of experience in the field of intellectual disability and heading the Department of Adult Independent Living. And we also have with us Professor Amir Ul Khan. Amir Ul Khan, he is present position held is member Telangana Public Service Commission, and yes, he is a development economist and visiting professor of the economics and public policy at the Indian School of Business. Professor Amir has worked at the Bill and Melinda Gates Foundation and at Encyclopedia Britannica as executive director and editor. And Dr. Khan is now a member of the Telangana Public Service Commission and also a member of the Government of India's Technical Advisory Committee on Prices and Cost Living. Welcome, Professor Amir Ul Khan, yes, to this wonderful panel discussion. And now, ladies and gentlemen, it's time to listen to their views, their informative perspectives. I hand it over to our moderator, Srimati Anita Ramchandran. Thank you. So, a very warm good evening to all the guests here and to all the distinguished panelists. I would request first our Honorable Minister Sir, Ponnam Sir, to say a few words. Sir. Hi, good evening. Welcome to all who are participating as a participant and debate. We need your good advice to give one good roadmap in welfare section.
when the government planning 2047 vision, they can't achieve without welfare. So state government planning to include this welfare schemes of all SC, ST, BC minority. We are already in some schemes are there to execute to good education and skill development and etc. etc. ఈ రోజు వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరితో పాటుగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన వాళ్ళందరూ కూడా తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం 2047 విజన్ సమ్మిట్ పెట్టుకొని ఈ యొక్క మార్గదర్శకత్వం రోడ్ మ్యాప్ వేసే అందులో ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అంటే 80% పైన ఉన్నటువంటి జనాభాకు సంబంధించినటువంటి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీల సంక్షేమం లేకుండా అభివృద్ధి అనేది అసాధ్యం కాబట్టి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలకు సంబంధించినటువంటి విద్యా వ్యవస్థ కావచ్చు, ఉపాధి కావచ్చు, రూల్ ఆఫ్ రిజర్వేషన్ అమలు కావచ్చు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కావచ్చు, హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోతే అబ్రాడ్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు, అన్ని రకాల అంశాలకు సంబంధించి పెద్దలందరితోటి సూచన తీసుకొని ప్రభుత్వం ఒక మార్గదర్శకత్వాన్ని తీసుకొని భవిష్యత్తులో అన్ని రకాల అంశాలకు సంబంధించి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ముందుకు పోయేటువంటి అంశం కొరకు ఈరోజు యొక్క జరుగుతోంది ఈ యొక్క డిస్కషన్. తప్పకుండా ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళంతా కూడా డిఫరెంట్ ఎక్స్పోజర్, డిఫరెంట్ ఐడియా, డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కాబట్టి తప్పకుండా వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాట్ ఫ్రమ్ యూ. డెఫినెట్లీ యువర్ సజెషన్ విల్ బి వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ టు దిస్ గవర్నమెంట్ విత్ వాట్ వీఆర్ ప్లానింగ్. సో అందరికీ మరొకసారి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడికి విచ్చేసి దీని తదుపరి కూడా పెద్దలు లక్ష్మణ్ గారు ఎస్సీ, అదేవిధంగా ఎస్టీ శాఖ, అదేవిధంగా డిజేబుల్ చూస్తూ ఉన్నారు. అజరుద్దీన్ గారు మరి అందరికీ తెలిసినటువంటి వ్యక్తి, మన భారత క్యాప్టెన్గా ఉన్న వ్యక్తి, మైనార్టీ వెల్ఫేర్ చూస్తూ ఉన్నారు, నేను బీసీ వెల్ఫేర్ చూస్తూ ఉన్నాను. అందరం కూడా ఒకటే ఆలోచన, మాకు తెలంగాణ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ ప్రభుత్వంలో ఒకవైపు ఇండస్ట్రీ వేయినా, ఏరోస్పేస్ వేయినా, ఐటీ తీసుకున్నా, ఫార్మా తీసుకున్నా, టూరిజం తీసుకున్నా, ఎన్ని తీసుకున్నా ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ కనబడాలంటే ఇంత పెద్ద సెక్షన్ కంపల్సరీ మరి ఆ యొక్క మార్గంలో ఉండాల్సిందే. అది ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి ఇప్పటికే చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకున్నాం. వాళ్ళ యొక్క కామన్ డైట్ ఛార్జ్ను పెంచడంతో పాటుగా ఇంటిగ్రేటెడ్ ఒక ఇన్నోవేటివ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కాంప్లెక్స్లు కడతా ఉన్నాం చాలా పెద్ద ఎత్తున. సో ఎడ్యుకేషన్ మరొకసారి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు, గతంలో ప్రభుత్వాల దగ్గర అనేకమైన డబ్బుండే, అనేకమైనటువంటి భూములు ఉండే ఇవ్వడానికి, ఇవాళ అవి లేవు. ప్రభుత్వం నుంచి ఇవ్వగలిగేది విద్య ఒకటే. ఆ విద్యను ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సంకల్పంతో ఉంది. అందులో పేదలకు ముఖ్యంగా ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు సంబంధించిన మాట ఒకటి చెప్తాను. రీసెంట్లీ వి డన్ ఏ వన్ సిపెప్ సర్వే. మా సర్వేలో ఒకదాని మార్గం ఆలోచన చేసి చూస్తే భూమి ఉన్న వాళ్ళు కానీ, కులంతోటి కానీ, డబ్బుతోటి కానీ వాళ్ళు ఉన్నతికి కారణం కాలేదు. వాళ్ళ ఉన్నతికి కారణము మనం పరిశీలన చేసి దాని మీద ఒక సర్వేకు సంబంధించినటువంటి మరి ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ వేస్తే వాళ్ళ నివేదికలో వచ్చింది ఏంటంటే చదువుకున్న వాడే ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళగలిగినాడు. వాళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ కులము కానీ, డబ్బు కానీ, లేకపోతే భూమి కానీ లేదు. ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఏ రీజన్ అనే మాట చెప్పింది. కాబట్టి ఆ ఎడ్యుకేషన్ వీకర్ సెక్షన్ను బాగా ఇంక్లూజ్ చేయడానికి ఉండేటువంటి మార్గదర్శకత్వం జరగాలని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాను. Thank you. Thank you, sir, for setting the tone. Now I call upon Honorable Minister for Minority Welfare, Shri Mohammad Azharuddin sir, to say a few. I think distinguished guests on the dais, ladies and gentlemen, I think Poonam Prabhakar Saab has already, said very nicely. The only thing I need to add is that, because it has to be an inclusive growth and it has to be everybody, every community, every caste and creed. We have to really work very hard to, benefit them, because especially with the minorities, SCs and BCs, I think still a lot of work needs to be done. I think with all your support and your wishes, I think our government has really worked very hard, and all the welfare departments under the guidance of our Chief Minister, I think been working very, very hard. But still a lot of work has to be done, because we need support from you people, because without the support of people and without the advice of all the great people who are sitting on this distinguished dais, I think it would be very, very difficult to achieve anything. But I'm here as a minority minister, and we are working in tandem. All the three of us, will work in tandem and make sure that all the welfare, scheme, all the welfare facilities which are
supposed to be going to the people. I think it will be done very properly. It will be done in a very good manner and phase by phase. Because I think you need a lot of patience, and because I think without patience we can't work. If you think that we are going to do something very quickly, because we don't have a magic wand, neither anybody has a magic wand, but I think the only thing we need to do is we need to show a lot of patience. But at the end of the day, if you work very honestly, if we work for the benefit of the people of Telangana, I think we will definitely succeed. And with our two very, very experienced politicians, Poonam Prabhakar Saab has been very experienced, and Saab is very, very experienced, Atluri Saab, and everybody who is here, I wish you the very best. I hope you really, enjoy this discussion and take something out of it from all the great people who are sitting on the dais. Thank you very much, Reddy. Thank you, sir. Now I request our Honorable Minister for SC/ST and PWD, Senior Citizen Welfare, Shri Adluri Lakshman Kumar sir, to say a few. Post-land clearance, so transition takes between 18 to 24 months if you're lucky. Pain is now in our country. Mission side of it. తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 సమ్మిట్ సంబంధించినటువంటి ఒక ముఖ్య కార్యక్రమంలో వేదికపై సభాధ్యక్షుడైనటువంటి సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అనితా రామచంద్రన్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మా బీసీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ పొన్నం ప్రభాకర్ గౌడ్ గారు, అదేవిధంగా మైనార్టీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్ అజారుద్దీన్ గారు, ఇంకా వేదికపై ఉన్నటువంటి గౌరవ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్సు, ఇంకా చాలా గొప్ప ప్రముఖ పెద్దలందరికీ కూడా ముందు కూర్చున్నటువంటి మా సీనియర్ మా అందరికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో గొప్పగా వెల్ఫేర్ గురించి గతంలో గొప్పగా పనిచేసినటువంటి కొప్పుల రాజు గారు, సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసరు, మా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ఏఐసిసి సిడబ్ల్యూసికి సంబంధించినటువంటి నాయకులు వారు కూడా ముందున్నారు. చాలామంది ఈ వెల్ఫేర్కి సంబంధించినటువంటి స్పెషల్ సిఎస్ మా సవ్యసాచి ఘోష్ గారు, మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ బుద్ధ ప్రకాష్ గారు, అదేవిధంగా మా సెక్రటరీ మా కమిషనర్ శ్రీతేజ గారు, మా వెల్ఫేర్కి సంబంధించిన అఫీషియల్స్ అందరూ కూడా, అదే ట్రైబల్కి సంబంధించిన సీతామహాలక్ష్మి గారు, ముఖ్యంగా ఈరోజు ఎన్నో రోజులకెళ్ళి కష్టపడి రాబోయే ఈ దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పట్ల గ్లోబల్ రైజింగ్ 2047 సమ్మిట్ సంబంధించినటువంటి దీనిలో భాగంగా వెల్ఫేర్ పరంగా గొప్పగా ఈ రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది పిల్లలు వెల్ఫేర్లో ఎస్సీ కానీ ఎస్టీ కానీ మైనార్టీ కానీ బీసీ వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్లో చదువుకుంటూ దేశంలో గొప్పగా ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అదేవిధంగా ఐఐటి IIITకి కార్పొరేట్ లెవెల్ స్కూల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో ఆ విధంగా చదువునిచ్చే గొప్పగా ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వంలో పట్ల మరి హాస్టల్స్కి సంబంధించిన కానీ స్కూల్స్కి సంబంధించిన విషయంలో మేము కానీ నేనుగా మా ప్రభాకర్ అన్న గారి కానీ మా బజార్ భాయ్ కానీ మా అఫీషియల్స్ అంతా కూడా మనం ఎంతో కష్టపడి ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో మంచి పేరు వచ్చే విషయంలో దేశంలో రాష్ట్రానికి అన్న విషయంలో ముఖ్యంగా ఈ తెలంగాణ చైతన్యవంతమైన యువ రాష్ట్రానికి ఎప్పుడు కూడా అభివృద్ధి విశ్వసిస్తుంది. మన సమాజం అన్ని వర్గాలకు ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వికలాంగులు అదేవిధంగా ఓల్డ్ ఏజ్ ట్రాన్స్జెండర్స్ వ్యక్తులకు మరియు జనాభాలో గణనీయ భాగమైనటువంటి ఇతర వర్గాలకు కలుపుకొని వెళ్ళడం ద్వారానే నేటి ప్రగతి సాధించింది. నిజమైన అభివృద్ధి కేవలం ఆర్థిక సూచనల ద్వారా కాకుండా అన్ని వర్గాల సామాజిక ఆర్థికంగా ఎంతవరకు అభివృద్ధి అనే ప్రధానం ప్రవాహంలో సమీకృతమై మానవీయత కోణంలో కొలవబడుతుంది. భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచిస్తూ ప్రతి పౌరునికి విద్యా నైపుణ్యం గౌరవము మరియు స్థిరమైన జీవనోపాధి లభించే విధంగా విజన్ 2027 అనే దార్శనికమైన రూపొందించటకు మరియు మాకు స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించడం కోసం సమానత్వం ప్రాధాన్యత డిజిటల్ పరివర్తన అవసరమైన మద్దతు సాధించటకు వాటిపై ప్రత్యేకమైన దృష్టి సాధిస్తుంది. దీనికి ఆధారంగా ముఖ్యమైన ప్రధానమైన అంశాలు పథక ఆధారిత పంపిణీ నుండి కుటుంబ కేంద్రితమైన అభివృద్ధి వైపు, విద్యా వ్యవస్థ మార్పు, హాస్టల్లో ప్రతిభా కేంద్రాలుగా మార్చడం, వికలాంగుల సాధికారిత, ట్రాన్స్జెండర్ వ్యక్తులకు సమాజంలో సమాన హక్కులు, భవిష్యత్తు ఆర్థిక వ్యవస్థ కోసం కావలసిన నైపుణ్యాలు, సామాజిక న్యాయం గౌరవం మరియు రక్షణ, డిజిటల్ గవర్నెన్స్ మరియు జవాబుదారీతనం, బాలికల సమగ్ర అభివృద్ధి ప్రత్యేక దృష్టి, తెలంగాణ అభివృద్ధి సంక్షేమ శాఖల కింద నిర్వహిస్తున్న వివిధ శాఖల వివరాల గురించి
ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖలో ఈ క్రింద పథకాలు నిర్వర్తిస్తూ హాస్టల్ మరియు గురుకుల పాఠశాల, అదేవిధంగా స్టడీ సర్కిల్, స్వయం ఉపాధి కోసం జీవనోపాధులు, అంబేద్కర్ ఓఆర్సీకి సంబంధించినటువంటి అనేక అంశాలు రాజీవ్ విద్యా విధానాన్ని, ముఖ్యంగా ట్రైబల్కి సంబంధించినటువంటి గ్రామీణ ప్రాంతంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే బ్యాక్వర్డ్ ఏరియాలో ఇందిరా సోలార్ జల వికాసం కింద కానీ, అదేవిధంగా అనేక అంశాలు ప్రతి పౌరుడికి గౌరవంగా అవకాశం మరియు వివక్ష లేని జీవితాన్ని అర్హుడు అని సాధారణమైన నమ్మకం ఒక విజన్ 2047 నిర్వహించడం కోసం 2047 నాటి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమైక్యతకు అభివృద్ధికి జాతీయ సమానంగా మారాలని మేము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము. ఇక్కడ అభివృద్ధి పంచుకోవడం న్యాయం హామీగా ఇవ్వబడుతుంది మరియు ప్రగతిని కొద్దిమంది మాత్రమే కాకుండా అందరికీ సమంగా ఫలాలు అందే విధంగా తెలంగాణ సంక్షేమ విజన్ 2047 సాధించడానికి అన్ని మార్గాలను వ్యక్తులను అందరూ చర్చించి వాటికి అమలు చేసే విధానాలకు సూచించాలని మనవి చేస్తూ, ముఖ్యంగా చాలామంది గొప్పవాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడినారు. మా తల్లిదండ్రులంతా గ్రామీణ ప్రాంతంకి వెళ్ళి ఆ వర్గంకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళు తెలుగు చదువుకొని తెలుగులో మాట్లాడుతున్న అన్యత భావించేద్దాం మనవి చేసుకుంటూ, మరొక్కసారి వేదికపై పెద్దలందరికీ కూడా మా వెల్ఫేర్ పరంగా, ఎందుకంటే మా ప్రభాకరణ కష్టపడి ఒక విద్యార్థి దశ నుంచి వచ్చినాడు, మా అజార్ భాయ్ కూడా ఒక మైనార్టీ నుంచి ఎంతో ఒక క్రికెట్ పరంగా ప్రపంచ దేశాల్లో కెప్టెన్గా గొప్పగా ఉన్నాడు. మన సామాన్య ఒక కుటుంబం నుంచి ఈరోజు రాష్ట్ర క్యాబినెట్లో ఎస్సీ ఎస్టీ డిజబుల్ అండ్ ఓల్డేజ్ మినిస్టర్గా మేము ఉన్నాం. కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నేతృత్వం లోపల ప్రజాపాలన ఇంద్రమ రాజ్యంలో ఏదైతే వేదికపై మా ప్రొఫెసర్, నాకు అందరికీ కూడా మాకు పెద్దన్నగా ఉన్నటువంటి మా కాసిం గారు, మరి వెల్ఫేర్ పరంగా చాలామంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రిటైర్డ్ ఐఏఎస్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు కానీ, మా సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ మా బుర్ర వెంకటేశ్వర్ గారు కానీ, మా అనితా రామచంద్ర గారు, చాలామంది పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. మీ సూచనలు ఈ సమ్మిట్ ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో వెల్ఫేర్ పరంగా ఏ విధంగా ముందుకెళ్ళాలి, ఈ వెల్ఫేర్ పరంగా పేద పిల్లలు చదువుకున్నటువంటి హాస్టల్స్లో కూడా కార్పొరేట్ లెవెల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చే విధంగా మీ యొక్క సూచనలు ఉండాలని చెప్పి మరొకసారి మనవి చేసుకుంటూ తెలియజేసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Chakati Suchanal Ichinanduku. And now we will move on to our distinguished panelists. Extremely distinguished panelists, I must say, are here. So the context is already set by our honorable ministers. As all of us know, Telangana, this as part of Telangana Rising, the global summit, we are having this panel discussion today on inclusive prosperity, expanding opportunity for everyone. And all of us know Telangana is a marching economy, a young state, but one of the expanding economies. But the development, all of us understand, doesn't mean just GDP growth. It means opportunities for all our communities who are not part of the mainstream, be it PWDs, be it women, be it marginalized communities. So without taking much time, I will hand over to our panelists. But before that, I would request, since we have another program at 6 o'clock, all of us may have to restrict. So I would first call upon Shri Thoratji, sir. Of course, we don't have to tell you about, sir is, I think, best place to talk about. He's already written many papers on how Telangana is developed, but we need to look at the marginalized community. So over to you, Thoratji. No, it's okay. The distinguished honorable ministers of Department of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, Minorities and other backward caste and the other divisions. I'm very happy to participate here in this particular session of inclusive growth. Can you hear me? How to develop policy so that the marginalized section of SC, ST, OBC and minority also participate in the growth. When we talk of inclusive growth, we essentially talk of a growth which will include the poor, which will help to reduce the poverty. But when we consider the different groups, I think the best word would be that we go for the socially inclusive growth, in the sense that when there is a growth in the income, the scheduled caste, scheduled tribe, the minorities,
and the OBC and other minorities should also have an opportunity to participate in that growth. And it is in the light of that, the government of Telangana has developed policy for each of these social group. If we take the human development indicators, per capita income, educational level, poverty, housing, we discovered that there is a sort of graded hierarchy as far as the development is concerned. If we take scheduled caste, scheduled tribe and OBC, we discovered that tribals are lacking far too behind, followed by the scheduled caste, followed by the OBC, and the Muslim minority comes in somewhere in the third. But what is important is that the government has developed policy. If you take a look at the different policies, they have identified the problem of each of these minorities, and they developed the policy which are group-specific policies. For example, the scheduled caste particularly lack in assets, land and business, education. Besides, they also face the caste discrimination in the form of untouchability and atrocities. So the SC department has developed policies to address the education problem, increase their ownership of land and business. Scheduled tribes are somewhat better in terms of ownership of land, but they lack in education. So there are policies for them to improve the education as such. OBC are slightly better off in terms of ownership of land, but they lag behind in education. So that's on the Muslims, talent side that we're talking about. They lag And behind Rahul, I in think I'll education. both They are somewhat better in ownership of business. So the most important thing is that the Telangana government has developed policies to address the specific problem of each of these groups. And as a result of that, we discovered that over a period of time, there has been an improvement in all the indicators of human development. Per capita income, nutrition, housing, gross endowment ratio in education. Also, there has been a reduction in the atrocities and untouchability over a period of time. I will only say that despite this improvement, because the distinguished honorable ministers are sitting here, I have a greater data, but I will not like to take time for that. There has been a good improvement, and I think particularly in education, the enrollment rate of scheduled castes are almost on par with others. Scheduled tribe is lacking, Muslim is lacking in terms of education. But there has been over a period of time, there has been improvement. Despite this improvement, I will submit to the Honorable Minister that the gap persists between these social groups, scheduled caste, scheduled tribe, OBC, and Muslim minority vis-a-vis the high caste and some of the other advanced caste. So we have the policies which are in place, wonderfully placed. They address each of the problem, but the rate of improvement will have to be much faster if we want to reduce the gap between this marginalized section and the high caste and the other section. I think, and I'm quite sure that the Telangana government is aware about this. We have a special component plan, we have a special tribal sub-plan, there is a plan for OBC, and recently the Telangana government is the only state which has taken a step to introduce the sub-caste reservation. See, the scheduled castes have been categorized into 3 groups. The 9 castes, 9%, 5% and 1%, that will reduce the inter-sub-caste disparity that we have discovered. I was a member of the expert committee on caste census of Telangana, and this will help to reduce the inter-sub-caste disparity in the human development. I think these are some of the points I just wanted to share, and if there are some clarification, I will be very happy to. And you have offices across the world, right? Thank you, sir, for bringing in the perspective of fastening the growth. And thank you for telling us that in Telangana there has been really good improvement. But definitely, sir, we have to reduce the gap and fasten the growth rate. Now, I would request Rachna ji to give her insights. Rainbow Salam, Satrangi Salam. It's really a great opportunity for me, being a trans person, to sit on par with the dignitaries like Alluri Lakshman Kumar Garu and other ministries and secretaries, whom I think that it's a history in the Telangana that a trans person sitting on the dais with the panel with these ministries, and a big clap for our leader,
Revanth Reddy garu and Alluri Lakshman Kumar garu. I have a list of ministers actually, like of course Revanth Reddy garu, who have been the pioneer of like the first schemes goes with Mahalakshmi, where more than 2,000 transgender persons are accessing free bus across the state. A big clap for Revanth Reddy garu. And that posters goes sensation, and it has become a pioneer across the India. And one more project like traffic assistance. Now we have government, like our transgender people serving in government as traffic assistance is one of such initiative in India. So again, one more clap for Sitaka garu, who is the minister, actually initiated and make it happen. And after that, 20 more transgender persons in metro as security guards. And Lakshman Kumar garu, thank you so much. Thank you so much, sir, for inviting us. Lakshman Kumar garu, mostly, he is more than a minister, he is a very good friend of our community. He invited us the moment he became the minister. He made us sit on the table. He talked to our issues, discussed to our issues, and solved all the problems and trying to resolve many more issues, which you have been seeing all these days, the crime and violence which is happening. We have a pride place in Telangana, which is not there in any place in any state of the country. So thank you, we being like the government, mostly, the Revanth Reddy garu, Sitaka, Lakshman Kumar garu, and one more gentleman, the Sridhar Babu garu, who is actually, he has been so vocal in the assembly that some parliamentarian has smiled, just a smile on the term of person like transgender person. He raised voice on behalf of us. So we are in the good hands, and we are in the welfare of and the pioneer becoming the state, Telangana became the pioneer in the terms of transgender welfare. And thank you, sir. Thank you for giving this opportunity. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you but we would also like to hear on what are the issues that you face, apart from the fact that we are taking baby steps in the government, but definitely we'll come back to you. Sir, now I would call upon Reddy Subramaniam, sir. Sir, apart from all the great experience that you have, sir, we would also like to hear on how we can bring in structural changes in education to ensure that the marginalized communities get access. Thank you. I'm happy to be here in this glittering show of the government. I'm very happy that they have not forgotten a vast majority of people whom the history has actually done a lot of injustice. So I'm very happy that the government has organized this particular thing. And I can tell you, I was in hall number 4, and the people here are more in number than in the hall number 4. It really shows only one thing. No society can go forward unless you take everybody along. A chain, they say, is as strong as the weakest link. If your link is not strong enough, all links have to be equally strong if the chain has to pull something. Today we are dreaming of pulling the entire population into a new a glorious future, 2047. Everybody is dreaming. These dreams will never come true unless you realize that every person, whether it is a trans person, a tribal, or a SC, or a minority Muslim, everybody is equally important. This is the true realization for a society which wants to progress. If you think that large number of people can be kept in the darkness and money is made by only 10-20% of people, such societies will not progress. So friends, I want to make it very clear that today, when you are talking about 2047, Telangana rising is a very powerful word. Rising shows transformation. You don't want normal change. Normal growth to hota hai sab jagah pe. So we are not talking about transformation. We are not talking about normal growth. We are talking about a transformation, a big change. That big change will come when the smallest persons
are provided opportunity. Please, I think we must realize this. If we go back with this realization, I think we have done justice. Friends, we have 5 types of exclusion. When we are talking about inclusion, what it means? It means that we have excluded somebody. Then only we are talking about inclusion, right? So 5 types of exclusions. One, very clearly, of course, social exclusion. The entire, the history of the Dalits, we have seen, such a sordid history, such a shameful history that we have had, where, you have repressed. And then we have the tribals, we have all the social groupings we have, where the backward communities who have not been given the required opportunity. So this is one type of exclusion. Gender, friends, when we are talking about inclusion, normally the mind goes to the Dalits who are normally repressed. But look at the gender, the women. I think what is the population of women working? If you see the female work participation rate, it is very shameful numbers. It is below 20%. So, friends, I think we need to work on that. That is the gender exclusion. The third thing is geographical exclusion. The entire tribal communities, PVTGs, we have Telangana is known for a lot of rich culture of the primitives, of the tribal groups. There are people who are just kept out for a long time. And then you have remote rural areas, geographical exclusion. Then you have psychological exclusion. We have transgender, the entire community, who are actually excluded even from the families. So these marginalized, they are marginalized because they don't get any opportunity. They are shunned by the society. So we need to really look at that sort of that excluded communities. So, and then of course, economic exclusion is there. So friends, we have 5 types of exclusion, and the number of people who are excluded from the growth process, from the glitter of, all this shining glitter is very large. The numbers is very, very large. I want to ask one last So, question on the broader GCC. so we need to, when we are talking about 2047, we should take on the cultural shift a pledge. Now, because of that AI today, we will eradicate poverty 100%. So this is nothing, I am not saying anything new. This is a part of the SDG. This is called, it is called a sustainable development goal, which is entire world is actually talking about. So ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా ఏంటంటే 2030 లోపల కొన్ని ముఖ్యమైన డెవలప్మెంటల్ గోల్స్ అచీవ్ చేయాలి. అది దట్ ఈస్ ఏ గ్లోబల్ కమిట్మెంట్. దాంట్లో ఏమన్నారంటే జీరో పావర్టీ, అంటే పేదవాడు అనేది ఉండకూడదు. దానికి ఒక స్పెషల్ కార్యక్రమం మనం చేయాలి. దెన్ నో హంగర్. ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణలో న్యూట్రిషన్ సంబంధించిన సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి. దానివల్ల న్యూట్రిషన్ నుంచే మనకి మొత్తం సో మెనీ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ డిజబిలిటీస్ వస్తాయి. సో ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్, నో హంగర్ అనేది రెండో సెకండ్ ఎస్డిజి. థర్డ్ ఎస్డిజి ఏంటంటే హెల్త్. చాలా మంది ఏంటంటే మనకి ఇల్ హెల్త్ వలన భూములు అమ్ముకొని, ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఖర్చులు పెరిగిపోయినాయి. వన్స్ యూ ఫాల్ ఇల్, there is a surety that you will go into debt. That is how our health system has become. So, can we ensure that everybody gets a proper health through an improved public health service? That is the third one. Fourth one, education. Friends, without education is the foundation for anybody's life. I don't need to say. But are we giving them quality education? How many of our graduates today are in a position to claim work? ఉద్యోగాలు రావట్లేదు, సరే, అసలు ఉద్యోగానికి నువ్వు సరిపోయి ఉన్నావా? How good is our higher education system? Are we training the people to become useful for the society? అని మనం ఆలోచించుకుంటే చాలా చాలా సాడ్ స్టోరీస్ వస్తాయండి. సో ఎడ్యుకేషన్. దెన్ జెండర్. How are we building up a really equal society which respects women? So, ఈ 5 SDGsని Telangana can achieve, should achieve. Why I say this is because Telangana has been in the forefront of welfare economics, welfare administration in the country. The great S.R. Shankaran worked here.
and he laid foundation for a great welfare administration, and his name is now taken across the country. ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారు పనిచేసిన ప్రదేశం. తర్వాత మనం చాలా చాలా అంటే మనకి చాలా గర్వించదగిన కార్యక్రమం చాలా చేసాం దేశం మొత్తం. ది ఎంటైర్ ఆర్గనైజింగ్ విమెన్ ఇంటూ ఎస్సీఆర్ సర్ప్ ఉంది. అది ఒక పెద్ద మనం మీరు గమనిస్తున్నారు లేదా కానీ మేము బయట నుంచి దేశం నుంచి చూసినప్పుడు అదొక రెవల్యూషన్ అండి. రియల్లీ సర్ప్ ఈజ్ అ రెవల్యూషన్. ఇట్ క్రియేటెడ్ రెవల్యూషన్ బై బ్రింగింగ్ పూర్ పీపుల్, పూర్ విమెన్ టుగెదర్ ఇంటూ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ దెన్ క్లెయిమింగ్ దేర్ స్పేస్ ఇన్ ది ఎకానమీ. తర్వాత సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ద్వారా అసలు ఎంతమంది అండి, ఎంత అసలు ఏమాత్రం కూడా హోప్ లేని వ్యక్తులకి అత్యున్నత శిఖరాలకు తీసుకెళ్లిన సోషల్ వెల్ఫేర్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్. Yes, of course, he is one of the architects. So therefore మరి నేను కూడా so residential schools actually they created such a cream of people out of the poorest. So friends, ఇటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఇది, దేశానికి ఇచ్చిన రాష్ట్రం. సో దేర్ ఫోర్ మై అపీల్ టు యూ ఆన్ దిస్ అకేషన్ ఈస్ దట్ యూ బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ యూ హవ్ డన్, బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ యూ హవ్ గివెన్ టు ద కంట్రీ, బట్ యూ మస్ట్ రియలైజ్ దట్ యువర్ జాబ్ ఈజ్ హాఫ్ డన్. హైదరాబాద్ నుంచి 40 కిలోమీటర్లు దూరానికి వెళితే యూ సీ లాట్ ఆఫ్ పావర్టీ స్టిల్. You see lot of malnutrition. That was going to be the start of my You see very poor quality schools. Do you feel that AI is going to take your job? So this is the time, because you are all sitting together, we are all debating, we are dreaming of a great future. This is the time for us to reflect on these matters and come out with an action plan. I can tell you one thing, if it is possible in India, it is possible here. Because you have this is a great state, it has got great resources, lots of people who have worked here, lot of people working here. So please go ahead. We are there to support the government in any which way in taking this forward, and all the very best for this summit. It takes away some part of the job as well, so which is perfect. Thank you, sir, for bringing in the perspective of exclusion. Now I would request Venkatesham sir, of course vastly experienced, to talk about the fortune at the bottom of the pyramid, as well as how to deepen all the experiments sir himself had done and many other experiments that were here. Thank you. Honorable Ministers and my esteemed co-panelists, warm and all the audience, a warm good evening to all of you. So on this subject we can talk for hours and hours. There is no need, this 5-10 minutes is not sufficient. We can talk on this, and a very, very, very apt subject called inclusive prosperity. When you're talking about 3 trillion economy or 30 trillion economy for the country, 3 trillion for Telangana, it is definitely achievable. It's not a big deal for a country like India and a state like Telangana. We are the youngest state and we have lots of enthusiasm. The youngest kid makes the maximum noise. The youngest kid gets maximum attention. So we can do, and we are in the center of India. See, even Telangana's map also shows like a heart in the center of India. So I have no doubt whether India will achieve 30 trillion economy by 2047 or Telangana will achieve 3 trillion by 2047. In fact, we may surpass that also. It's not a big deal. But only thing is, what we have to learn, as all our previous speakers have said, very, very important point is our history is already telling us, unless you go inclusive way, you will not be able to sustain it. Because all the invaders, all the people who ever came to India, they came for what? Because we are wealthy, we are not poor. We were never poor. India was always rich country. Because of that only, invaders by invaders, they came, they looted, they enjoyed. Some of them stayed back, they became part of India, and we continue to get colonized. Such a powerful country became colonized by a small country. It's like size of Telangana, England could colonize us. Why? Because we were not taking everybody together.
That time also, why India, if the same projection, if you have taken, if there is no colonization, India would have been the richest country in the world with 45 trillion economy by today. But why we are still languishing at 3.55? Because we are not taking everybody together. We have left out women, we have left out SCs, we have left out minorities, we have left out everybody. So only few of them were trying to control the entire economy. If we do the same mistake again, few people come and make money, and the wealth creation is not a big job in this fertile soil, in the beautiful atmosphere of India, wonderful nature. We have enough for everything. Though our country is 7th biggest in the world, so to say, in terms of area, but in population we are number 1 in the world. 7th biggest in terms of area, but we have maximum amount of land which is cultivable across the world. So like that, if you see anything, we are well endowed, well intelligent, very, very high intelligent DNA, but our way of thinking people as equals is somewhere is the problem. We always see in a different way. Some people are born to serve me, some people are born to be dependent on me. This kind of mindset has to change before the economy can really change. So while we do all this big model of going forward for making a very, very high resilient economy, we must also see this social transformation, and that's where the fortune at the bottom of pyramid is very, very important. Unless until we make the money from each one of them, not few of them at the top. There can be, for example, one Elon Musk, you somehow convince him and bring it to Telangana, we will be 3 trillion economy. It's not the issue. Issue is that each one of us should be empowered, endowed, we should be given learning, we should be given earnings, we should be given capabilities to participate in this economy, who own it, who progress through it. That is the most important thing. So let us all go hand in hand to make this realization in each and everybody's mind. And as the history is always pointing out why richest country at one point of time became colonized, why we lost all that wealth, because we were not egalitarian, we were not inclusive. Now it is high time. Let us make that promise, let us make that pledge that we shall be doing only when we are inclusive and egalitarian. Thank you very much. Thank you, sir, for telling us to learn from the mistakes that we made in history, which is very, very important. Now I call upon Professor Surya Dhananjay ma'am. Ma'am, being a woman, I would also request you to talk about women empowerment. Thank you. అందరికీ శుభ సాయంత్రం. వేదిక విలక్షణమైంది. మేరు శిఖరాల లాంటి అతిథులు వేదికను అలంకరించినాను. ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నేను మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారములు తెలియజేస్తూ, వేదిక ముందు ఆసీనులైన వివిధ శాఖల నుంచి విచ్చేసిన అందరికీ, అధికారులందరికీ కూడా నమస్కారములు. ఈరోజు సమగ్ర శ్రేయస్సు కోసం ఇక్కడ ఈ వేదికలో పంచుకోవడము చాలా ఆనందం. నా అభిప్రాయం ప్రకారము కడగొట్టు గుడిసె వరకు కూడా అందరికీ కూడా సంక్షేమ పథకాలతో పాటు అన్నీ కూడా ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా సమానంగా ఉండాలనేది నా అభిప్రాయం. నిజానికి ఇప్పుడు నాకు ఇచ్చిన అంశం ఏంటంటే గిరిజన అభివృద్ధి, గిరిజన సంక్షేమ పథకాల గురించి. తెలంగాణలో దాదాపుగా 4 కోట్ల మంది జనాభా ఉంటే అందులో 10% మంది గిరిజనులు ఉన్నారు. 10% మందిలో 32 తెగల వాళ్ళు ఉన్నారు. ఆ 32 తెగల వారికి నిజానికి వాళ్ళ అభివృద్ధి జరగాలంటే విద్య, వైద్యం, నీరు, జీవనోపాధి, వాళ్ళ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు వీటన్నిటినీ సంరక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది. నిజానికి ఇప్పుడు చాలామంది కూడా, ఉదాహరణకి మీ ముందు నేను ఉన్నాను, వారికి వాళ్ళ భాష తప్ప ఇంకొక భాష రాదు. ఇంకొక భాష అంటే తెలుగు కావచ్చు, ఇంగ్లీష్ కావచ్చు, గిరిజన భాష తప్ప
ఇతర భాషలు రావు. అట్లాంటి వారికి వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ స్పెషల్ క్లాసెస్ పెట్టాల్సిన అవసరం. ఎందుకు స్పెషల్ క్లాసెస్ పెట్టాలి అని అంటున్నానంటే డ్రాప్అవుట్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటున్నాయి. మగపిల్లలే కాదు, ఆడపిల్లలు కూడా ఎవరు కూడా చదువుకోవడం ఇంకా ముందుకి రావడం చాలా తక్కువ మంది వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు నేను ఉన్నానని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నాకు కూడా ముందు భాష రాదు, తర్వాత తెలుగు భాష నేర్చుకున్నాను, ఆ తర్వాత ఎంతో కొంత మిగతా భాషలన్నీ నేర్చుకున్నాను. డ్రాప్అవుట్స్ నాకు 11th స్టాండర్డ్లో ఉన్నప్పుడే నాకు వివాహం జరిగితే ఆ తర్వాత నా కుటుంబం నాకు ప్రోత్సహించింది కాబట్టి నేను చదువుకొని పిహెచ్డి చేసి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ని అయ్యి ఒక మహిళ తెలంగాణలోనే ఫస్ట్ విమెన్స్ యూనివర్సిటీకి ఫస్ట్ వైస్ ఛాన్సలర్గా అయ్యి మీ ముందు నిలబడగలిగాను అంటే అది కృషి కావచ్చు, ప్రభుత్వం వాళ్ళు అందించిన సహకారం కూడా కావచ్చు. అందుకే నేను అంటున్నది ఏంటంటే డ్రాప్అవుట్స్ ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటున్నారంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ నేర్పించాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది. ఆ తర్వాత 10th క్లాస్లోనే ఎక్కువ డ్రాప్అవుట్స్ అయిపోతున్నారు. 10th తర్వాత కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటున్నాయి. అవి వాళ్ళు దానికి అంటే గిరిజనేతర సమాజంతో కంపీట్ చేయలేకపోతున్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి వాళ్ళకి స్పెషల్ క్లాసెస్ ఇవన్నీ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం. ఆ తర్వాత భాష గురించి అనుకున్నా, ఇది చాలా ముఖ్యమైనది, చాలా ప్రధానమైనది మన జీవితంలో. భాష లేకపోతే మన అస్తిత్వం లేదు. భాష పోతే జాతి నశిస్తుందనేది మీ అందరికీ తెలుసు. అందుకని భాష మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలని నా అభిప్రాయం. వాళ్ళ సంస్కృతిని కావచ్చు, వాళ్ళ సాంస్కృతిక అంశాలను కావచ్చు, వాళ్ళ సాహిత్యాన్ని కావచ్చు, ఇవన్నీ కాపాడాలంటే భాషను మనం ముందుగా రక్షించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకే గిరిజన భాషలకు ఏ ఒక్క భాషకు కూడా లిపి లేదు. గిరిజన భాషలకి లిపి తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉందనేది నా అభిప్రాయం. అదే కాకుండా ఈ భాషల్ని 8th షెడ్యూల్లో కూడా చేర్చాలనేది ముఖ్యంగా నా అభిప్రాయం. నేను దీనికి డిమాండ్ కూడా చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత వాళ్ళ సాహిత్యాన్ని, అంటే గిరిజనులకు బోలెడంత సాహిత్య సంపద ఉంది, కానీ ఏ ప్రాంతాలలో నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఆ ప్రాంత భాషనే వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు, ఆ భాషలోనే ఆ సాహిత్యాన్ని వాళ్ళు రక్షించుకుంటున్నారు తప్ప వాళ్ళ భాషల్లో రాయడానికి వాళ్ళ స్క్రిప్ట్ లేదు. కాబట్టి ఇది ఒకటి చాలా ముఖ్యమైన విషయంగా నేను భావిస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఇంకా కడగొట్టు గుడిసె వరకు కూడా వాళ్లకు సంక్షేమం అందాలి. చాలా వరకు కూడా మధ్య దళారులే ఆ సంక్షేమాన్ని వాళ్ళకి అందకుండా చేస్తున్నారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వము చాలా సంక్షేమ పథకాలు, అభివృద్ధి పథకాలను తీసుకొచ్చింది, కానీ వాళ్ళందరికీ అందాలనేది. ఇప్పటికి కూడా రోడ్డు రవాణా సౌకర్యాలు లేని ఊర్లు ఉన్నాయి, గిరిజన ప్రాంతాలు. అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇప్పటికి కూడా మీకు తెలుసు, ఉదాహరణకి చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాము, వాళ్ళు డోలీలో ఎంతో దూరం నుంచి డోలీలో తీసుకొని వాగులు వంకలు దాటుకుంటూ హాస్పిటల్కి వచ్చేసరికి వైద్యం అందక చాలామంది చచ్చిపోతున్నారు. ఈ విషయంలో కూడా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. అంటే అభివృద్ధి జరుగుతుంది, అయినప్పటికీ ఇంకా కూడా దీన్ని బాగా చేయాల్సిన అవసరం అయితే ఉందని భావిస్తూ, మహిళా సాధికారత గురించి అంటున్నారు. అవనిలో సగం ఆకాశంలో సగం మహిళలు, దేంట్లో తక్కువ లేదు. మహిళ అంటేనే శక్తి, వీరనారి చాకలి ఐలమ్మ అంటేనే ఒక ధైర్యం. ఆ యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్నారు. కాకపోతే మహిళ కూడు గూడు గుడ్డతో పాటు వాళ్ళకి మంచి జీవితాన్ని ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఈ సమాజంలో ఉంది. వారికి సమాజంతో పాటు కుటుంబం కూడా సహకరించాలి. ఆ తర్వాత ఈ సమాజంలో మహిళని గౌరవించినట్లయితే మనల్ని మనం గౌరవించుకున్నట్టే. కాబట్టి ఎక్కడ మేడిపట్టి నాగలి దున్నే దగ్గర నుంచి నావికాదళం వరకు కూడా మహిళలు, కండక్టర్ నుంచి కలెక్టర్ దాకా ఈరోజు ఎందులో తీసిపోకుండా మహిళలందరూ కూడా అవకాశాన్ని పుచ్చుకొని అన్నిట్లలో రాణిస్తున్నారు. కాకపోతే ఈ అంశాల గురించి మేడం 2 నిమిషాలే మాట్లాడమని ముందే చెప్పారు. ఈ అంశాలు మీ ముందు ఉంచాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సూర్య మ్యామ్.
Ma'am has brought her individual experiences to show how important education is, how important language is. We don't normally think of language when we think of inclusive education, but ma'am has got a very important perspective, and ma'am has also talked about how opportunities are very important for women empowerment. Thank you, ma'am, and I must thank the panelists actually for maintaining the time. Now I would request Srinivasul Garu, who has a lot of experience in dealing with persons with intellectual disabilities, to give his perspective. Honorable ministers, respected dignitaries, and attended participants of this hall. Thank you, ma'am, for selecting as a panelist for this afternoon session. Myself, I am Srinivasulu. I am representing from the NIEPID, National Institute for Empowerment of Persons with Intellectual Disabilities. Regarding this inclusion and prosperity, the services are expanded from health, education, skill development, employment, and sustainable livelihood. So these are the life cycle approach of services. From government and from the organization side, we are providing various services. After RPWD Act 2016 and New Education Policy, various services are rendering, especially the cross-disability early intervention services. Telangana is the one state, the early intervention services started from here. Now, the CDIC, cross-disability early intervention services, expanded throughout the country. Almost 22 service centers are following the same kind of things, whatever we established in Telangana. That is a significant achievement. We have to observe the one thing. Not only the cross-disability early intervention services to 0 to 10 years age group students, there are provisions for the education, especially the Samagra Shiksha is providing the services to 0 to 14 years and whatever be the zero rejection policy. So we are providing some kind of educational materials, uniformity curriculum, the Disha curriculum we are providing to each and every one. It is a uniformed kind of thing. Not only that, government also implementing some kind of relaxation in board exams, then scribe facility for the students of special needs students in the different kind of class levels or whatever be the SSC, the higher level of education, and scholarships also we are providing in this education system. Coming to the skilling, skill development, there are various provisions. However, awareness needs to be increased regarding this skill development training. NIOS is there, Janashiksha Samsthan is there, PM Daksh is there, Prime Minister Kaushal Vikas Yojana, and free coaching scheme, employability skill. So there are various kind of services. So however, by increasing the awareness, we can reach to unreached areas for utilizing this kind of services to each and every one. Then the next one, employability. This is the toughest part in the disability sector. However, from the organizations, private sector, and some kind of self-employment loans from the government, especially the Dwakra self-help schemes, Mudra Yojana, NDFDC provisions, anybody can choose the platform for self-employment so that they can be sustainable on that particular selected area for lifetime employment and independent living aspect. So with this kind of provisions, government is implementing UDID card, then health insurance provisions through Ayushman Bharat and Niramaya health insurance, assistive devices through ADIP scheme, then some kind of free coaching provisions, scholarships, etc. All these kind of things the government is providing. So the special needs students has to utilize these options so that they can be independent in all levels and all areas. Yes, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for bringing in the perspective with regard to the PWDs, which is a very important segment.
Now I would request Professor Kasim Saab to please give his insight. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు, ప్రభాకర్ గారు, అజరుద్దీన్ గారు, ఇతర ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ప్రొఫెసర్స్, ముందు ఉన్న పెద్దలు, మిత్రులారా, ఇంక్లూజివ్ అంటే కలుపుకోవటము అని అర్థం. ఎవరిని కలుపుకోవాలి? అభివృద్ధికి దూరంగా ఉన్న వాళ్ళని కలుపుకోవాలని అర్థం. అభివృద్ధి ఫలాలని అందరికీ అందేలా చేయటం అని అర్థం. సమాజంలో కొందరు అభివృద్ధికి దూరంగా ఎందుకున్నారు, ఎవరున్నారు అనే ప్రశ్న వేసుకుంటే ఎందుకు కలుపుకోవాలి, ఎలా కలుపుకోవాలో మనకు అర్థమవుతుంది. ఎవరు దూరంగా ఉన్నారు? దళితులు దూరంగా ఉన్నారు. ఎందుకు దూరంగా ఉన్నారు? అంటరానితనం, అవిద్య, పేదరికం, ఈ మూడు ప్రధానమైన అంశాలు. పొద్దున ఒక మిత్రుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడుతూ, ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఆఫీసర్, దేశంలో అంటరానితనం అయితే పెద్దగా లేదండి, అయిపోయింది, అభివృద్ధి ఫలాల గురించి మాట్లాడాలి అన్నాడు. ఆశ్చర్యపోయాను నేను. పెద్దవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇక్కడికి హైదరాబాద్కి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒట్టినాగులపల్లి అని ఒక విలేజ్ ఉంది. సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ పక్కన ఉంటుంది. ఆ విలేజ్లో బోనాలు తీసుకొని మాదిగ కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళు గ్రామంలోకి వస్తే ఆ గ్రామం అంతా మాదిగ వాళ్ళని బైకాట్ చేసి, ఇది హైదరాబాద్కి 24 కిలోమీటర్ల దూరం సంగతి చెప్తున్నా. ప్రతి గ్రామంలో ఇంకా చాలా చోట్ల రెండు. ఆ నడిపే క్రమంలో ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే, ఇప్పటికీ అక్కడక్కడ ఇంకా నిబిడీకృతమై ఘనీభవ స్థితిలో ఉంటుంది. విశ్వవిద్యాలయంలో అంటరానితనం ఉంటుంది, కళాశాలలో అంటరానితనం ఉంటుంది, మంత్రిమండలిలో అంటరానితనం ఉంటుంది, గ్రామంలో అంటరానితనం ఉంటుంది, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ మధ్యన అంటరానితనం ఉంటుంది. ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే ప్యూర్డ్గా ఉంటుంది, ఘనీభవించి ఉండదు. ఇది కాస్త ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది, కనిపించదు. గ్రామంలోకి పోతే మనకు ఘనీభవించి ఉంటుంది. దీన్ని మార్చడానికి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి కొన్ని కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడే వాళ్ళు ప్రధాన స్రవంతిలోకి, ఆ అభివృద్ధి శ్రేయస్సులోకి రాగలుగుతారు. ఏం చేయొచ్చు? ఇప్పటికీ ఎవరి బతుకమ్మ వాళ్ళు ఆడుతున్నారు, ఇప్పటికీ ఎవరి బోనాలు వాళ్ళు తీస్తున్నారు, ఇప్పటికీ ఎవరి బొడ్రాయి వాళ్ళకుంది. మీరు అన్ని గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మీ అందరికీ తెలిసి. దీన్ని మనము మార్చకుండా ప్రభుత్వం ఏం చేయాలంటే, ఇవి సామూహిక సమ్మేళనాలు, సాంస్కృతిక సమ్మేళనాలు. సాంస్కృతిక సమ్మేళనంలో ప్రజలందరినీ కలిపి జరిపే ఒక పండుగను, ఈ పండుగలన్నింటినీ కలిపే కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం వైపు నుంచి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ ప్రజలు సాంస్కృతికంగా ముందుకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక రెండవది, అవిద్య కొనసాగుతున్నది. ఉన్నత విద్యలోకి వస్తున్న దళితుల సంఖ్య ప్రభుత్వ లెక్కల ప్రకారం 8%. 10th క్లాస్ వరకు 100 మంది విద్యార్థులు 10th క్లాస్కి వస్తే యూనివర్సిటీకి వచ్చే వాళ్ళ శాతం 8% మాత్రమే. ఇది ఒక్కొక్కరు మైనార్టీలు ఒకలాగా ఉన్నది, బీసీలు ఒకలాగా ఉన్నది, ఎస్సీలు ఒకలాగా ఉన్నది, ఎస్టీలు ఒకలాగా ఉన్నది. అంటే మిగతా 89% మంది డ్రాప్అవుట్స్ 90% మంది డ్రాప్అవుట్స్ అవుతూ ఉన్నారు. అంటే ఈ అవిద్యను మార్చడానికి ఏం ప్రయత్నం చేయాలి? విశ్వవిద్యాలయాలను ఎక్కువగా నెలకొల్పవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఈ నెలకొల్పిన విశ్వవిద్యాలయాలు నాణ్యంగా ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ ప్రైవేటు విశ్వవిద్యాలయాలు వచ్చాయి, నాణ్యమైన విద్య అక్కడ అందుతుంది డబ్బులున్న వాళ్ళకి, ఉన్నత వర్గాలకి. కానీ కింది కులాలకి ఉన్నత విద్యలోకి వచ్చిన 1946లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లేబర్ పార్టీ పెట్టినప్పుడు ఆ లేబర్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఒక మాట రాశాడు ఆయన. 46 సంగతి చెప్తున్నా, అంటే 80 ఏళ్ళ కిందటి సంగతి చెప్తున్నా. మనం ఇప్పుడు కేవలం గుమస్తాలను తయారు చేసే విశ్వవిద్యాలయాల్లో విద్యని బోధిస్తున్నాము అన్నాడు 46లో. ఇవాళకి గుమస్తాలని తయారు చేసే విద్య కన్నా ప్రత్యేక విద్యను మనం ఏమైనా బోధిస్తున్నామా? అంతకు మించిన ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు ప్రభుత్వ విద్యాలయాలు.
అందుకే ఈ దళితులు ఇప్పుడిప్పుడే ప్రభుత్వ విద్యాలయాల్లోకి వస్తున్నారు. వీళ్ళకి కావలసిన నాణ్యమైన, ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రతి సందర్భంలో స్కిల్డ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అంటున్నారు. మనం పట్టాలు ఇస్తున్నాం, డిగ్రీలు ఇస్తున్నాం, కానీ నైపుణ్యం ఇవ్వటం లేదు. ఆ నైపుణ్యం ఇవ్వాలంటే కావలసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉండాలి, బోధన నైపుణ్యం కలిగిన ప్రొఫెసర్లు ఉండాలి. ఆ విద్యలోకి వాళ్ళని తీసుకురావాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఉంది. అప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు ఇంక్లూజివ్లోకి వస్తారు. ఇక తర్వాత భూమి లేని పేదలు ఎక్కువ ఉంటారు దళితులంటే. ప్రణాళిక సంఘం లేదా ప్రభుత్వ సర్వేలు చెప్తున్న ప్రకారం 98% మంది భూమి లేని నిరుపేదలు భారతదేశంలో దళితులు. తెలంగాణలో 89% మంది ఉన్నారు. ఈ తెలంగాణలో 89% మంది భూమి లేని వాళ్ళు ఉంటే, భూమి అనేది ఆత్మగౌరవాన్ని ఇస్తుంది. ఎకరం భూమి 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలు. చనిపోయినప్పుడు ఆ మనిషిని పూడ్చడం కోసం భూమి లేని పేదలు దళితుల్లో ఉన్నారు. కనుక భూమి అనేది ఆత్మగౌరవానికి సాధనం గనక భూమి లేదని ఒక చర్చ ఉన్నది మనకి. ఎక్కడ భూమి దొరికితే అక్కడ కొని దళితులకు ఇవ్వవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. అప్పుడు ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఇట్లా మనం ఒక క్రమ పద్ధతిలో ముందుకు తీసుకెళ్ళినప్పుడే ఈ ప్రధాన స్రవంతి అభివృద్ధిలోకి, ప్రధాన స్రవంతి ఆకాంక్షలోకి, సమాజంలోకి దళితుల్ని తీసుకురాగలం. ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి చాలా కార్యక్రమాలు నేరుగా సూటిగా వాళ్ళ మీద కేంద్రీకరించి చేయాలి. ఈ వేదిక మీద గురుకుల విద్యాలయాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారో, నేను ఫస్ట్ స్టూడెంట్ని. ఎస్ఆర్ శంకరన్ గారు పెట్టిన సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులంలో, ఎస్సీ గురుకులంలో ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్ నేను. ఒకవేళ ఆ రోజు మహేంద్రనాథ్ గారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉండి, అంటే మంత్రి మండలిలో కూడా ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మంత్రి పదవులు, సంక్షేమ మంత్రుల పదవులు మాత్రమే దళితులకు ఇస్తారు. అలా కాదు. ఆర్థిక శాఖ ఎందుకు ఇవ్వరు, లేదా రెవెన్యూ శాఖ ఎందుకు ఇవ్వరు, హోంశాఖ ఎందుకు ఇవ్వరు అనే చర్చ కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. మహేంద్రనాథ్ గారు ఆర్థిక శాఖలో ఉన్నారు కనుక, ఎస్ఆర్ శంకరన్న గారు కమిట్మెంట్ ఆఫీసర్ కనుక, వీళ్ళిద్దరు కలుసుకొని ఒక 10 మంది ఎమ్మెల్యేలను తీసుకొని ఎన్టీ రామారావు దగ్గరికి వెళ్ళి ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి 83లో సాంఘిక సంక్షేమ గురుకులాలు పెడితే ఇవాళ కొన్ని వేల మంది బయటకు వచ్చారు. ఇక్కడ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్, ఈ మధ్య సెలెక్ట్ అయిన గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు చాలామంది, ఎస్సీ స్టడీ సర్కిల్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. కనుక వాళ్ళకి ఒక ఆత్మగౌరవం, నమ్మకం, ఫలానా మా మినిస్టర్ ఉన్నాడు, హోమ్ మినిస్టర్, మేము ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ కల్పించాలి. ఫలానా మా వీసీ ఉన్నది, మా వర్గాల నుంచి వెళ్ళినటువంటి ఆమె అని చెప్పుకోవడానికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఉండాలి. అలాంటి వ్యక్తులు ఎట్లా తయారవుతారంటే ప్రభుత్వమే పూనుకోవాలి. పూనుకొని వాళ్ళకు కావలసిన అవసరాలు తీర్చినప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఇది ఒకరోజు 4 నిమిషాలు మాట్లాడుకుంటే అయ్యేది కాదు. చాలా సందర్భాల్లో మనం చర్చించుకొని ముందుకు వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ వందనాలు. Thank you, sir, for they did something. Thank you, sir, for bringing the perspective of governments, bringing people in from the marginalized community into the decision-making process. Now we are really running short of time, so I would request Professor Amirullah Khan sir to bring the economic perspective, but we are really short of time. Thank you so much, Anita. Thank you so much, everybody. I am a professor by training and profession. So, sir, I have a few questions for you. That's what professors do. Firstly, the first question I am asking all of you, especially my ministers, is, sir, what is the single biggest cause for poverty in our country? Right? First question, all of you. What is the single biggest cause for poverty in the country? The second question, what is the definition of prosperity? How do you get prosperity? You see, the title of this session is Inclusive Prosperity, not Inclusive Growth. What do you mean by prosperity, and where does prosperity come from? These are the questions. I'm not expecting answers. But sir, I want to tell you that Telangana, the problem with the three of you, I will tell you what your big problem is. The problem with the three of you is that you are ministers in the highest per capita income state in the country. Telangana is an example that is not like the rest of India. Now, for those of you who haven't seen the rest of India, we live in a different world altogether. The rest of India lives in a different world. For example, in Telangana, the female work participation rate is upwards of 55%. In UP, it is 30%. I went to a school in Adilabad, and the
students there complained saying that the fans are not working. And I was laughing. So the special chief secretary who was with me, he asked, why are you laughing? They are complaining. I said, sir, I was in Bihar yesterday, there is no roof. So your challenges are different. You know, your challenges, because you are in such an advanced state, we expect so much more from you. If you give to us what the minister gives in Rajasthan or MP, we are not happy with you. So that is your big challenge. The only point I want to make, sir, is that the single biggest cause for poverty in India is one episode of illness. Once somebody in one family falls ill, that family is poor forever. The single biggest determinant of prosperity is strong institutions. We live in a country where institutions are becoming weaker by the day. If you see what our central government is doing, the only thing they seem to be doing is weakening our institutions. Your responsibility is to make institutions strong, because strong institutions are important for the poor. See, if you are rich, you can get your security. If you are rich, you can go and meet any officer and get your work done. The poor require strong institutions. That is why, sir, the 3 recommendations I make for you for inclusive growth. First, let us build strong institutions in the country. It is your, in the state at least, that is your responsibility. The second is that let us not have targets for 2047, 2074. At least I won't be alive then. Let us have a target for 2029. Let us know that by the time your government ends, how many hospitals we will have, how many schools we will have. And you know, once you do that, we will all vote for you. There is no question of not voting for you. And the third, sir, is that as far as Telangana is concerned, we have to compare Telangana like the Chief Minister has done. You know, our Chief Minister has constantly told us that I don't want Telangana to be like Bombay or Delhi or what. I want Telangana to be like London and Singapore and New York. Our competition is not Pakistan. Our competition is the US and UK. Thank you. Thank you, sir, for bringing in the issue of strong institutions. Yes, and as you rightly said, one health episode, climate issues, or any disasters most affected are the marginalized. And now our last speaker, Revati ma'am, I really am sorry, I'll have to give you very little time. Honorable Ministers, co-panelists and audience, I am from Center for Economic and Social Studies. I will throw light upon 2 or 3 issues that are there. Telangana is uniquely placed that 86%, 84 to 86% is socially disadvantaged population like SC, ST, BC minority. And also, therefore, we should have a socially inclusive framework for development. అంటే సామాజికంగా అందరినీ కూడా అభివృద్ధిలో కలుపుకుపోయేటువంటి పథకం అనేటువంటి స్ట్రాటజీ అనేటువంటిది ఉండాలనేది పెద్దలు ఎప్పుడో ప్రొఫెసర్ హనుమంతరావు గారు కూడా ఎప్పుడో రాశారు దీని గురించి. ఎందుకంటే ఈ జనాభా కేవలము వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అందుకునేటువంటి వాళ్ళే కాకుండా వాళ్ళు కూడా గ్రోత్కి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారని, అంటే వాళ్ళకు ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు గ్రోత్లో పార్టిసిపేట్ అవుతారు, గ్రోత్ యొక్క ఫలితాలను అందుకుంటారు అని. అందుకని ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటువంటిది అన్ని సెక్షన్స్కు ఇవ్వాలి, అందువలన గ్రోత్ అభివృద్ధి ఎక్కువగా అవుతుంది అనేటువంటి చెప్పచ్చు. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మా సంస్థ నుంచి చేసినటువంటి అధ్యయనాల్లో మేము ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్ డిప్రైవేషన్స్ అనేటువంటిది చాలా వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్లో ఎంప్లాయ్మెంట్లో చాలా ఫలితాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. అంటే ఎర్లీ చైల్డ్హుడ్లో వాళ్ళకి సరైనటువంటి విద్యను ఆరోగ్యాన్ని అందించకపోయినట్టయితే అది వాళ్ళ చదువుకునేటువంటి ఎడ్యుకేషన్ అవుట్కమ్ అచీవ్మెంట్స్లో తర్వాత ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా వాళ్ళు వెనకబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనము మన రాష్ట్రంలో గ్రాస్ ఎన్రోల్మెంట్ రేషియో ప్రైమరీ లెవెల్లో, సెకండరీ లెవెల్లో, ఈవెన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఎన్రోల్మెంట్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. కానీ క్వాలిటీ మీద ఎంఫసైజ్ చేసినట్టయితే అందరికీ కూడా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేటువంటివి వస్తాయి అనేటువంటిది మనకు చెప్తుంది. అందులో ముఖ్యంగా విమెన్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే ఇక్కడ ప్రస్తావన కూడా వచ్చింది. కాబట్టి ఎక్కువగా విమెన్ ఎందుకు వర్క్ ఫోర్స్లో పార్టిసిపేట్ కావట్లేదు అంటే నాట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, ట్రైనింగ్, నీట్ అనేటువంటి ఒక కేటగిరీ ఉంది గ్లోబల్లీ.
నాట్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ట్రైనింగ్. సో దాంట్లో విమెన్ ఎక్కువగా చైల్డ్ కేర్ తర్వాత ఫ్యామిలీ కేర్కు లోనే ఉంటున్నారు, కానీ వర్క్ పార్టిసిపేషన్లోకి రావట్లేదు. అది వర్క్ పార్టిసిపేషన్లోకి రావడానికి గల పరిస్థితులను మనం ఇంకా మెరుగుపరచాలి. ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిస్థితులు మెరుగైనప్పుడు ఇంకా కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ వల్లనే కాకుండా ఇంకా సామాజిక అంశాల వలన కూడా వాళ్ళు వర్క్ పార్టిసిపేషన్లోకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సామాజిక భద్రత, సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమైనవి. వీటన్నిటి మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేసినట్టయితే విమెన్స్ వర్క్ పార్టిసిపేషన్ అనేటువంటిది ఇంకా పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. నాట్ ఓన్లీ 52% కాదు, ఇంకా ఎక్కువ చేసినట్టయితే గ్రోత్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ కూడా ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంటుంది. ముఖ్యంగా సెక్యూరిటీ, విమెన్కి సెక్యూరిటీ అనేటువంటిది అవసరం అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Thank you. I really must thank all my panelists, mainly for maintaining time and then giving us a wonderful perspective about how Telangana should march on. Do we have time to take one or two questions from the audience? Do we have time? Okay, so ma'am, I would please be brief and please ask, mention whom you want, which panelist should answer. One, just 2 questions, very brief. Thank you. 6 o'clock it's starting. Started? Yes, it already started. Mic, maybe. Please, ma'am, can we have this mic? Brief, please. Test. Hello everyone, my name is Srujana Yadav, I am from Telangana. My question is to, anybody can pick up this question, it's a broader question, that how do we make political participation of BC, SC, ST, OBC women not a tokenism? We are voting, great, but beyond voting, how do we make leaders, politicians and lawmakers who can also implement things at a very strong level? Because if it's BC, it's only at Sarpanch level. If it's women, it's only at the ward level. How do we make sure that all the communities who are socially marginalized are at the forefront? And this can be add on to what Professor Kashim garu cheppinattu, only ee shakalu ee panule gaakunda మెయిన్ స్ట్రీమ్ లోకి అనగారిన వర్గాలు, సబ్బండ వర్గాలు ముందుకు ఎట్లా రావాలి, రావడానికి విజన్. థాంక్యూ. క్వశ్చన్ ఇస్ గుడ్ క్వశ్చన్. హలో 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 ఇప్పుడు 50% స్థానిక సంస్థలో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి. చట్టసభలోకి రావడానికి కూడా రోజు ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతుంది, తప్పకుండా పెరగాలని కోరుకుంటా ఉన్నాం. అది ఇప్పుడు అన్ని రంగాల్లో ఏ విధంగానైతే ప్రాతినిధ్యం పెరుగుతుందో రాజకీయాలు కూడా రావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. దానికి మీరంతా గట్టిగా, ఇప్పుడు ఇక్కడ మేమందరం ఉన్నామంటే 30 సంవత్సరాలు కష్టపడుతూ వచ్చినాం కాబట్టి మీరు కూడా అందరూ రావడానికి అవకాశం ఉంది. తర్వాత ప్రొఫెసర్ గారు, ఐ విల్ ఆన్సర్ ప్రొఫెసర్ సార్. ఫర్ ఆల్ వీకర్ సెక్షన్ కమ్యూనిటీస్ దేర్ ఇస్ సో మెనీ స్కీమ్స్ యాక్చువల్లీ, బట్ దట్ పవర్టీ రిమూవింగ్, how we can achieve that thing is, recently Thorat garu also expert committee, the expert committee is saying one thing, that education is only can remove that, achieve prosperity, anybody will go reach that prosperity levels. One question from that side, that's all. Yeah, that. Yeah. Test. Yes, this will be the last question, dear friends, as the unveiling of Telangana 2047 vision document by Honorable Chief Minister. This will be happening right now, so I request everybody to kindly please adjust to this. This is the last question. In the outdoor lawns, this will be followed by the drone show. So the unveiling of Telangana 2047 vision, ladies and gentlemen, our Honorable Chief Minister will be unveiling that, and we also have the drone show now. Last question, can we hand over the mic to him, please? So quickly, if you can introduce yourself and pose the question. My name is Syed Mujahid. I have a question to the ministers, that the Telangana development has been seen across Hyderabad, but there are many corridors across the districts. There is a quick movement of the people getting into the migration. So what are the plans for the overall development of the Telangana across the districts so that we can stop the migration? And second part is that the development in Hyderabad is mostly seen at one side of the Hyderabad, that is giving the employment only to the other state people, while many of us have been asking
and has been stated that the inclusive development is not happening. So what is the strategy for 2029 elections by the Congress government that will include all the people's development, that will show a ray of hope that we will have a development in the coming days? Thank you. Well, I think it's a very, very simple answer to a very big question, which I did understand a little bit. But I think the most important thing is that, we have to have inclusive growth, because once you have that, there is no question about anything else going wrong. But if you don't include the minorities, all the SCs or BTs, however industries you may have in the state, if you don't improve the marginalized communities, it is very difficult for the state to prosper. And as far as districts are concerned, I think we need to really work more harder on that aspect. And everybody knows about it. I think the last election proves that the districts have been very kind to our party, and without their votes, with their participation, it would have been very difficult for us to be here. And I mean, it's a policy which the Chief Minister is going to make, and you will see the policy. Once the policy is out for all these things, then you will definitely know how the improvement will happen. Thank you. Thank you, sir. I'm sure all of us would want to keep hearing from the panelists, but as we have time constraint, so I would quickly conclude. I'm sorry, I'll not be able to take any more questions. Yes. Strict warning from here. So the thing is, like, of course, all of us, that what's come out very clearly from today's panel discussion is Telangana has really come way ahead, but we have still a long way to go in inclusive development. But we are well on the path to ensure that no one is left out when Telangana is rising in 2047 or much earlier than that. So thank you one and all, and thank you for all the lovely audience and also the distinguished panelists. Thank you very much. We'll proceed. Thank you so much, Srimati Anita Ramchandran, IAS. Ladies and gentlemen, thank you so much, ma'am, for conducting this wonderful session here. And it's now time to felicitate all our esteemed panelists. So, ladies and gentlemen, I request our Honorable Minister for SC, ST, Senior Citizen, Transgender and DW, Shri Adlur are going on here. I request you to kindly please proceed to the outdoor lawns. That is where our Honorable Chief
By Sri Poonam Prabhakar Garu. And our discussion on inclusive prosperity and expanding opportunity for everyone. Request all the members here to please proceed to outdoor lawn area. Ladies and gentlemen, our Honorable Chief Minister will be unveiling the document which is the Telangana 2047 vision, and we'll also be witnessing the drone show. Please go ahead and witness it. This is your MC Sharon Amer signing off. Thank you. Senior Citizen, Transgender and DW, Shri Adluri Lakshman, Honorable Minister, ladies and gentlemen, is here, along with, Minister for Minorities, Welfare of Telangana, Mr. Mohammad Azharuddin. He is also here with us. And you see, I'll go and look at it afterwards, but I can see something that's saying Telangana 2049 maybe on the side, 27, 47. You know. Yes, ladies and gentlemen, it has been an informative and extensive day. We've had some wonderful panel discussions, and now we reach towards the last panel discussion before we move towards the evening program of the day. Like I mentioned, this panel discussion is all about inclusive prosperity and expanding opportunity for everyone. And I'll be calling upon our panelists who will be coming onto the stage, and they will be exchanging, sharing ideas and wonderful thoughts. I'd like to call upon, ladies and gentlemen, our Honorable Minister for SC, ST, Senior Citizen, Transgender and DW, Shri Adluri Lakshman Garu, to kindly please come forward onto the stage and take seat on stage. I also request Minister for Minorities, Welfare of Telangana, Shri Mohammad Azharuddin, to kindly please join in and be seated on stage.